Hi guys. Hi everyone. Hello. Good evening everyone. Hello. Hi. Hi Nandini. Hello. Hi everyone. So today we'll be taking the chapter 12, sorry chapter 30, which is probability. இன்னைக்கு நம்ம வந்து probability தான் நம்ம start பண்ண போறோம். And Nandini, yes, you're new to the class, right? So I'm Harisnatha and I'll be handling your 12th CBSE 12th standard. So yes, today we have completed almost we have completed almost like everything. We are in the last, we'll be taking today the last chapter, which is chapter 13. Okay, so chapter 13 only we'll be taking today. Okay, so yes, hello Kamalesh. Hi. So yeah, இன்னைக்கு வந்து நியூ சாப்டர் தான் நம்ம இன்னைக்கு எடுக்க போறோம், which is chapter 13 தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஓகேவா? ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ டுடே as I already told you, we'll be taking probability. நீங்க probability வந்து I think you would have been learning from class 10 இருந்து நீங்க லேர்ன் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க, if I'm not wrong. Like mostly from previous classes you'll be learning. So in this class 12 mainly you'll be concentrating on the conditional probability, and you'll be concentrating on the multiplication theorem of probability. And you will be concentrating on the base theorem. So இதுதான் உங்களோட பேசிக்கான three concepts which you will be concentrating in this chapter, and otherwise other things are deleted from this chapter. Okay, so and one more thing is like probability. Where do we use probability? நம்ம வந்து இப்போ starting of the introduction section இல்லையா, ஸோ எங்க நம்ம probability யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி. ஸோ ஜென்ரலா ஒரு அன்சர்டன் ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அன்சர்டன் ஈவெண்ட்ஸ்னா என்ன? அன்சர்டன் ஈவெண்ட்ஸ் நத்திங் பட் உங்களால ப்ரிடிக்ட் லைக் இருக்கலாம் இல்லாம இருக்கலாம். நம்மளால ப்ரிடிக்ட் பண்ற முடிய லைக் இவ்வளவுதான் இருக்கும். நம்ம ப்ரிடிக்ஷன் கொடுக்குற ஈவெண்ட்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நம்ம வந்துட்டு like predict பண்ற ஈவெண்ட்ஸ் தான் we'll be telling it as அந்த இதுக்கு தான் நம்ம probability யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட டைஸ் விளையாடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க டைஸ் விளையாடும் போது you'll be telling like இப்போ வந்து எனக்கு 5 வருது பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க டைஸ்ல எவ்வளவு நம்பர்ஸ் இருக்கும்? 1 2 3 4 5 6, ரைட்? ஸோ 6 நம்பர்ஸ் இருக்கும். லைக் 6 பேசிக்கலா 1 2 3 5 6 இருக்குமா? ஸோ உங்களுக்கு 5 வரக்கு பாரு, எனக்கு இப்போ 5 வர போகுதுன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ ப்ராபபிலிட்டி எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு இவ்வளோ சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ பேசிக்கலா என்ன சான்சஸ், ஒரு ஈவெண்ட்டோட சான்சஸை ப்ரிடிக்ட் பண்றதுக்கு நம்ம ப்ராபபிலிட்டி வச்சு தான் வில் பி ப்ரிடிக்டிங். ஸோ தட் இஸ் தி மெயின் யூஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, லைக் சப்போஸ் நீங்க வந்துட்டு மேட்சஸ்லாம் பார்க்கும்போது சொல்லுவாங்க வின்னிங் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுவும் ப்ரிடிக்ட் பண்ணுவாங்க. எப்படி ப்ரிடிக்ட் பண்ணுவாங்க? அதோட சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் வச்சு தான் நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ணுவாங்க. லைக் இவ்வளோ இந்த வெதரு இந்த பிச்சில் இருக்கு, ஸோ இந்த பவுலர் இப்படி போடுறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு அண்டர் சர்டன் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் வில் பி ப்ரிடிக்டிங் அன் ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் அ சான்ஸ். இல்லைன்னா நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ணுவோம். இப்போ தோனி வந்துட்டு இவ்வளோ சிக்ஸா அடிச்சா தோனி வந்துட்டு இவ்வளோ மேட்சஸ் இவ்வளோ பால்ஸ்ல வின் பண்ணிடுவாங்க, லைக் மேட்ச் வந்து வின் ஆயிரும். ஸோ அதெல்லாமே டிபெண்டிங் ஆன் த ஈவெண்ட் வில் பி ப்ரிடிக்டிங் த வின் பர்சன்டேஜ். பேசிக்கலி அது வந்து நம்ம ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ ஜென்ரலா வாட் இஸ் இன் ஸோ ப்ராபபிலிட்டியில முக்கியமான பேக்ரவுண்ட் கிளியரா இல்லையா? பேக்ரவுண்ட் கிளியரா தானே இருக்கு. வாட் ஹேப்பன்? கிளியரா தான் இருக்கு. ஐ திங்க் ஃபார் யூ பேக்ரவுண்ட் கிளியரா தான் இருக்கு. பேக்ரவுண்ட் கிளியரா தான் இருக்கு. ஆக்சுவலி பேக்ரவுண்ட் கிளியரா தான் இருக்கு. ஸோ யா, ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஐ திங்க் நீங்க திருப்பி ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்க. லைக் உங்களுக்கு திருப்பி ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்து சொல்றீங்களா? பிகாஸ் இந்த சைட் கிளியரா தான் இருக்கு பேக்ரவுண்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து லெட்ஸ் டாக் அபவுட் தி பேசிக் கான்செப்ட்ஸ். ஸ்லைட்ஸா? ஆக்சுவலி ஜஸ்ட் செக் யுவர் நெட்வொர்க் நந்தினி, பிகாஸ் இந்த சைட் வந்து இட் இஸ் ப்ராப்பர் திஸ் சைட். ஜஸ்ட் செக் யுவர் நெட்வொர்க்.
Okay, so now let's talk about the basic, terminologies, basic concepts. Okay, so what is an experiment? In a probability, you should know what is an experiment. Experiment is nothing but an operation which results in some well-defined outcomes. So basically, like generally, what are they trying to tell is you are performing some operations. இப்போ வந்து நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டைஸ் வந்து 5 விழுகிறதுக்கு எவ்வளோ சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னா you'll be putting the dice, you'll be rolling the dice again and again, which is nothing but your experiment. You'll be conducting an experiment in order to conclude an outcome. So that is nothing but the experiment. What is random experiment? Random experiment na whose outcome cannot be predicted. இது வந்து ஒரு definite well defined outcome தான் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு சொல்லுவோம். ரேண்டம் நம்மளால சொல்ல முடியாது. இப்போ நீங்க ஒரு டைம் டைஸ் போட்டீங்கன்னா 1 வரலாம், 2 வரலாம், 3 வரலாம், 4 வரலாம், 5 வரலாம், 6 வரலாம். ஸோ எவ்வளோ வேணா வரலாம், கரெக்டா? ஸோ ஆனா நம்மளுக்கு வந்துட்டு லைக் இதுதான் வரும் நம்மளால சொல்ல முடியாது. we cannot predict the outcome. அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாத எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் are called as random experiment. Example, you can say it as throwing a dice or tossing a coin. Coin toss பண்ணால் head வரலாம், tail வரலாம், இது வேணா வரலாம். Selecting a card. You in a card you'll be having 52 cards. 52 cards இந்த card தான் சொல்லி நம்மளால சொல்ல முடியாது. It totally depends upon a luck or something, right? So அது like random experiment னு சொல்லுவாங்க. Sample space. What is sample space? Set of all possible outcomes of a random experiment. நீங்க random experiment பண்ணும்போது எல்லா possible outcomesக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க, random experiment like sample space சொல்லுவாங்க. Set of all possible outcomes set of all possible outcomes of random experiment is called sample space அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. For example, as I told you, die நீங்க ரோல் பண்ண என்ன வரும், மேக்ஸிமம் 1 2 3 4 5 6. இது தவிர 7 8ல வருமா, சான்ஸ் இல்லை. என்னென்ன அவுட்கம்ஸ் வருமோ எல்லா பாசிபிள் அவுட்கம்ஸும் ஒட்டுக்கா சேர்த்து if you put inside one set, that is called sample space. ஓகேவா? So sample space is nothing but set of all possible outcomes of an experiment is called sample space. Okay. Now, what is an event? Event na இப்போ அது ஒரு sample space ஓட subset தான் event னு சொல்லுவாங்க. For example, இங்க வந்துட்டு you're throwing a dice. If you throw a dice, you'll be having 1 2 3 4 up to 6 இருக்குமா, கரெக்டா? So இதுல probability of getting 5 கேட்டா இந்த சப்செட்ல நீங்க டைஸ் த்ரோ பண்ணும்போது எனக்கு 5 வேணுங்கிற 5 எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்றேன். உங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட்கம்ஸ்ல if you take only one set of subset, that is called an event. Okay, so subset of a sample space is called event. So basically subset of sample space is called an event அப்படி நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா? Event has a single point of a sample space. So உங்க ஈவென்ட்ல ஒரே ஒரு பாயிண்ட், அந்த சாம்பிள் ஸ்பேஸ்ல ஒரே ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் இல்ல சிங்கிள் எலிமெண்ட், பாயிண்ட் சொல்ல வேணாம், சில இடத்துல எலிமெண்ட் இருக்கும். ஸோ சிங்கிள் எலிமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் சிம்பிள் ஈவெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல என்னோட சாம்பிள் ஸ்பேஸ் என்ன 1 2 3 4. அதுல எனக்கு 3 மட்டும் இந்த ஈவெண்ட்டுக்குள்ள எனக்கு ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு, வெறும் ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குன்னா that is called simple event. Okay, so E is nothing but the simple event. What are you telling? E is nothing but the simple event அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி mixed event or a compound event. If you are having more than one element, that is called compound event. So more than one point இருந்துச்சுன்னா what can you say? You can call it as a compound event. Okay, so basically single event and compound event. Okay, so this is called one sample ஒரு பாயிண்ட் விட அதிகமா இருந்துச்சுன்னா that is nothing but the compound event அப்படி நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா? so 1 3 6 இது வந்து 2 6. ஓகேவா? so this is nothing but the compound event. okay, ஒரு அந்த ஈக்கு ஒரு பாயிண்ட்க்கு மேல ஒரு எலிமெண்ட்க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா that is compound, ஒரு எலிமெண்ட் சிம்பிள். ஓகே, what impossible event? impossible eventனா அந்த ஈவென்ட்டே கிடையாது. இப்ப டைஸ் வந்து நீங்க ரோல் பண்றீங்க, you roll the dice. if I'm asking what is the probability of getting 7,
அப்படின்னா will you be able to get it? No, right? So in a dice basically 1 2 3 4 5 6 வரைக்கும் தான் இருக்கும். நான் probability of getting 7 அப்படின்னு நான் சொல்றேன். 7ங்கிற ஒரு நம்பரே கிடையாது நம்ம சாம்பிள் ஸ்பேஸ்ல. சாம்பிள் ஸ்பேஸ்ல இல்லாத ஒரு ஈவெண்ட்டை நான் கேட்கிறேன், இல்லாத ஒரு எலிமெண்ட்டை அதோட ப்ராபபிலிட்டி என்னன்னு கேட்டேன்னா இருக்காது. ஸோ occurrence of an event is 0. அப்போ நான் that is called the impossible event. பாருங்க, event of 7 கேட்டா என்னால முடியாது, 7 கேட்டா dice 7 கிடையாது. So I won't be able to give because my sample space of dice is 1 2 3 4 5 6 of rolling a single die. ஒரு single die roll பண்ணும்போது உங்க sample space என்ன 1 2 3 4 5 6, right? So இப்போ நான் 7 கேட்டா கிடையாது, 8 கேட்டா கிடையாது. So if your probability of occurrence of an event is impossible, when you call it as an impossible event. Okay, now ஒரு sure event இல்ல certain event. Sure eventனா கண்டிப்பா அது நடக்கும், உங்க probability 1 இருக்கணும். Sure event என்ன, கண்டிப்பா அந்த ஈவெண்ட் நடக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இல்லைன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்துட்டு நீங்க டைஸ் எல்லாம் அன்சர்டன் ஈவெண்ட், இன்னைக்கு மழை வருமா வராது அதுவும் அன்சர்டன். I'll tell you. Suppose இப்போ ப்ராபபிலிட்டி ஹேஸ் ஆல் அவுட்கம்ஸ் ஆஃப் an experiment. ஸோ இப்போ உங்க ப்ராபபிலிட்டி இப்போ வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா ஒரு ஈவெண்ட் கொடுக்குறேன் 1 2 3 4 5 6 எல்லாமே வரணும் அந்த ஈவெண்ட்ல அப்படின்னு சொன்னா அது கண்டிப்பா நடக்கும். ஏன்னா 1 2 3 4 5 6 குள்ள ஏதாச்சும் வரும், ஏதாச்சும் வந்தாவே அந்த ஈவெண்ட் நடந்துடணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னா கண்டிப்பா அது ஷோரா you will be getting 1 2 3 4 5 6. ஏன்னா டைஸ்க்கு அது தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது, கண்டிப்பா இந்த 6 நம்பர் I'll be able to get it. So that is called sure event. உங்களால 100% அந்த ஈவெண்ட் நடக்கும், அது மட்டும் தான் நடக்கும்னு தெரிஞ்சுச்சுன்னா your probability is nothing but 1. For a sure event, what is your probability? Your probability is nothing but 1. Okay, இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? Both Nandini and Kamlesh, did you understand? இது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சுதா? What about super? What about Nandini? புரிஞ்சுதா? Did you understand it? Super. Now let's go to equally likely event. Equally likely event na one event does not happen more often than other event. So ஒரு ஈவெண்ட் வந்து இன்னொரு இப்போ ஒரு சாம்பிள் பாருங்க, ஒரு சாம்பிள் ஸ்பேஸ்க்குள்ள உங்களுக்கு ஈவெண்ட் 1 இருக்கும், ஈவெண்ட் 2 இருக்கும், ஈவெண்ட் 3 இருக்கும். ஒரு சாம்பிள் ஸ்பேஸ்க்குள்ள நீங்க நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ இப்போ ஒரு ஈவெண்ட் வந்து இன்னொரு ஈவெண்ட் விட அதிகமா நடக்கல அப்படின்னா that is called equally likely event. For example, event of drawing a black card and event of drawing a leg card are equally likely. அப்படின்னா உங்களுக்கு இது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கார்ட்ஸ்ல மொத்தமா 52 கார்டு இருக்கும். Like you know you have totally 52 cards, right? In a deck you have 52 cards in which you have 26 black cards and 26 red cards. So in a deck you will be having 52 cards. இதுல black cards எவ்வளோ 26, ரெட் கார்ட்ஸ் எவ்வளோ 26, ரெண்டுமே ஈக்குவல். ஸோ இது ஒன்றை விட அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டாஸிங் அ காயின், இஃப் யூ டாஸிங் அ காயின் ஹெட் கிடைக்கிறது ஹெட் டெய்ல், ஹெட் ஒரு டைம் ஒரு ஹெட் தான் இருக்கு ஒரு டெய்ல் தான் இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ அன் ஈக்குவலி லைக்லி ஈவெண்ட். ஓகே, ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் பிளாக் கார்ட்ஸ் அண்ட் ரெட் கார்ட்ஸ் ஆர் ஆல் ஈக்குவலி லைக்லி பிகாஸ் ஒரு ஈவெண்ட் இன்னொரு ஈவெண்ட் விட அதிகமாக நடக்கும்னு நம்ம ஈவெண்ட் வச்சு நம்மளால சொல்ல முடியாது. So இது ஈக்குவலா இருக்கணும், that is called equally likely. So one event does not happen more than other event. That is called equally likely. Other one is mutually exhaustive events. What is mutually exhaustive events? Events cannot happen at the same time. So ரெண்டு events நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னல E1 E2 அப்படி இருக்கு. ஒரு சாம்பிள் ஸ்பேஸ்க்குள்ள E1 E2 ரெண்டு ஈவெண்ட்டுமே ஒட்டுக்கா நடக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க. எப்படி அப்படின்னா நீங்க காயின் டாஸ் பண்றீங்க, இது டாஸிங் அ காயின் ஒன்னா உங்களுக்கு ஹெட் வரும் இல்ல டெய்ல் வரும், ரெண்டுமே வருமா வராது. சப்போஸ் இப்போ டாஸிங் அ காயின் தான் ஒரு ஈவெண்ட் வச்சுக்கோங்க. ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் வந்து ஹெட் வந்து ஒரு ஈவெண்ட், ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் டெய்ல் வந்து இன்னொரு ஈவெண்ட். ஓகேவா? ஸோ ரெண்டுமே ஒட்டுக்க நடக்குமா, ஒன்னா உங்களுக்கு ஹெட் வரும் இல்ல டெய்ல் வரும். அதுக்கு ரெண்டுக்குமே எந்த மியூச்சுவலும் இல்லை, ரெண்டுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. லைக் there is no mutual. Basically அந்த மாதிரி இருக்கிறது two events does not happen
happen at same time அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து நமக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? That is called mutually exhaustive or disjoint event அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? Now இப்போ E1 E2 இதெல்லாம் mutually exclusive, இதெல்லாம் exclusive events. இது நம்ம எல்லா ஈவென்ட்டையும் சேர்த்துனா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? sample space கிடைக்கும். Union of all the events is called sample space. As I told you, ஒரு sample space கூட you can have n number of events. அதெல்லாமே எல்லா ஈவென்ட்ஸும் ஒட்டுக்கா ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா you will be getting the sample space அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. For example, E1 E2 event. What is my event? Probability of getting even number. E2ங்கிறது probability of getting odd number. ஒரு டைஸை த்ரோ பண்ணீங்கன்னா probability of getting even number வந்து இது, probability of getting odd number இது. ஸோ ரெண்டுமே நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு you will be getting the sample space, right? So when you join two events, what will you get? You will be getting the sample space. So this is called exhaustive events. Mutually like exhaustive events na நீங்க எல்லா ஈவென்ட்ஸும் ஜாயின் கொடுத்துருக்கிற 2 ஈவென்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த 2 ஈவெண்ட்டுமே நீங்க ஜாயின் பண்ணும்போது if you get your sample space, that is called exhaustive event. For example, இன்னொரு இது சொல்றேன். நீங்க வந்து ஒரு டைஸ் த்ரோ பண்றீங்க. டைஸ் த்ரோ பண்ணும்போது இந்த ஈவெண்ட் வந்து 1 2 னு வெச்சுக்கிறேன். ஈவென்ட் 2ங்கிறது 4 and 5 வெச்சுக்கிறேன். இப்போ E1 யூனியன் E2ங்கிறது எனக்கு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் கிடைக்காது. ஏன் அப்படின்னா my sample space for a dice is nothing but 1 2 3 4 5 6. அதான் என் சாம்பிள் ஸ்பேஸ். அதோட யூனியன் வந்து எனக்கு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் கொடுக்கல. So you can say my E1 and E2 are not exhaustive events. Okay, புரிஞ்சுதா? Do you understand all the basic terminologies? Okay. Super. Now let's come about what is a probability. Probability is nothing but number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. So உங்களுக்கு ஈவென்ட்ல இருக்கிற என்னென்ன ஈவென்ட் நம்ம ஈவென்ட்க்கு தேவையான outcomes divided by whole sample space, that is called a probability. Okay, if your probability of getting E na event, ஒரு ஈவென்ட் கிடைக்கிறதோட ப்ராபபிலிட்டி 0 அப்படின்னா ஈவென்ட் வந்து இம்பாசிபிள். ஒரு ஈவென்ட் கிடைக்கிறதோட ப்ராபபிலிட்டி வந்து 1 அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த ஈவென்ட் நடக்கும். ஈவென்ட் இஸ் ஷோர். அதர்வைஸ் ஜென்ரலா உங்க ப்ராபபிலிட்டி வந்து 0ல இருந்து 1 வரைக்கும் தான் வரும். இட் கேன் எய்தர் பி ஈக்குவல் டு 0 ஆர் ஈக்குவல் டு 1. பட் இதை தாண்டி நம்மளால போக முடியாது. If your probability answer is greater than 1, which means definitely நீங்க சொல்லிடலாம் your answer is wrong, because generally your probability lies between 0 to 1. So what is a probability? Probability is nothing but number of favorable outcomes divided by sample space. That is your probability. Did you understand? Yes. So basically these things you would have learned in your 11th standard. Probably you have learned all the events, union and intersection and complement and you would have learned. I've just given you on the slide because you can go through it. So these things just go through. When some comes, I'll tell you. Now our literal concept. So today's concept is basically the conditional probability. We'll be learning about the conditional probability. So generally, what is conditional probability? Conditional probability. So occurrence of any event when other event occurrence of any event when other event B in relation to A has already happened. Okay, so இப்போ என்ன சொல்வாங்கன்னா இப்போ வந்து 2 ஈவென்ட். ஸோ கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டினா 2 ஈவென்ட் வச்சு நம்ம பேசுவோம். உங்களுக்கு B ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் A வந்து நடக்க வேண்டிய ப்ராபபிலிட்டி given B. ஸோ உங்களுக்கு B ஆல்ரெடி நடந்திருக்கு. A/Bனா probability of finding event A நம்ம B already நடந்திருக்கும் போது, okay, probability of finding A when already B has happened. So that is called A. அதோட ஃபார்முலா வந்து B ஜெனரலா n of A intersection B divided by n of B இதான் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? இதுதான் அவங்களோட P when ஜெனரலா P probability of A given B அப்படின்னு சொல்லுவோம். A given B னா என்ன? நம்ம A
Kamalesh, YouTube class you can attend, but நீங்க இதுல வந்தாலும் பட் நான் புரிஞ்சுதான் கேட்கும்போது ஜஸ்ட் ரிப்ளை. சைமல்டேனியஸாக யூடியூப்லையும் கிளாஸ் போயிட்டு தான் இருக்கு. பட் இஃப் ஐம் டெல்லிங் யூ டு ஜஸ்ட் டெல் மீ புரிஞ்சுதா, லைக் ஐ மீன் ஆன்சர் பண்ண சொல்லும் போது ப்ளீஸ் ஆன்சர், தென் ஒன்லி ஐ பி ஏபிள் டு நோ. இஃப் யூ ஆர் நாட் ரிப்ளைங் தேர் ஐ won't know if you understood or not. Okay, you can attend any class, பட் நான் புரிஞ்சுதான்னு கேட்கும்போது ப்ளீஸ் டூ டெல் மீ. ஸோ அதே மாதிரி வாட் இஸ் n of b slash a? n of b slash a னா, ஸோ p of b slash a னா உங்களுக்கு probability of finding b, probability of finding b given a. உங்க a ஆல்ரெடி நடந்திருக்கு, probability of ஓகே ஓகே கமிஷ், நோ ப்ராப்ளம், புரிஞ்சிருச்சு அது. பட் டூ ரிப்ளை இஃப் ஐம் டெல்லிங் யூ. ஓகே, so probability of finding b உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கொடுக்கும்போது அதோட ஃபார்முலா n of a intersection b by n of a. so இந்த மாதிரி இருக்கிறது நம்ம conditional probabilities அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, are you clear? so are you clear? Nandini, are you clear? super. Okay, hi. Hi Kamalesh from YouTube. See, புரிஞ்சுதா? Okay, now let's go to the next one. Okay, so இது வந்து first two topics வந்து I have given you the basic topics, like first two questions are ரொம்ப பேசிக்கா தான் இருக்கும். so 10 cards ஒரு 10 cards இருக்கு from 1 to 10. so மொத்தமா உங்களுக்கு வந்து என்னன்னா 1 ல இருந்து 10 வரைக்கும் உங்களுக்கு cards இருக்கு. mixed up thoroughly, ஓகேவா? if it is known, so basically total number of cards என்ன, let total நம்ம sample space basically s ன்னு எழுதிக்கிறேன். s ங்கிறது sample space, s ங்கிறது என்னது 1 2 up to 10. okay, so what is the sample space? generally it is 10. okay, if it is known, இப்போ என்ன சொல்றாங்க, if it is known the drawn card is more than 3. உங்க ஈவென்ட் என்ன கொடுத்திருக்காங்க, let e be event of getting, இதெல்லாம் தெளிவா எழுதணும், அப்பதான் உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்கும். so event of getting more than 3. so what is event of getting more than 3? my e வந்துட்டு more than 3 இருக்கும். more than 3 என்ன வரும், 4 5 6 up to 10. so இப்போ n of s, n of s ங்கிறது number of elements in sample space, nothing but 10. அதே மாதிரி number of elements of event, number of elements of event ங்கிறது என்னது 4 5 6 7 8 9 10. so 7 events இருக்கு. ஓகேவா? now they are just asking the probability of getting, இது வந்து probability of getting, இது வந்து n of இது இருக்கா. now இதுல வந்துட்டு நம்மளுக்கு இன்னொரு ஈவென்ட் கொடுக்குறாங்க. சாரி, e1ங்கிறது getting more than 3 ன்னு வச்சுக்கிறேன். ஓகேவா? இப்போ அந்த more than 3ல நம்மளுக்கு வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஈவன் நம்பர். more than 3 இருக்கிற ஈவன் நம்பர், let e2 be event of getting even numbers more than 3. so e2 ங்கிறது event of getting, இதுல 2 events are there. ஒன்னு வந்துட்டு more than 3, இன்னொன்னு வந்துட்டு getting even number. basically a b இருக்குல condition probability இது. ஓகேவா? so what is e2? நம்மளுக்கு வந்து e2 ங்கிறது even numbers more than 3. what are my even numbers more than 3? 4 வரும், 6 வரும், 8 வரும், 10 வரும். so 4 6 8 and 10 இதுதான். okay, so n of e2 ங்கிறது என்னது, மொத்தமா you'll be having 4. exactly நந்தினி, very good, super. so இது வந்து n of e1 ங்கிறது. இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க, probability it is an even number. so probability of getting e2 e1 இத கேக்குறாங்க. நம்மளுக்கு e1 கொடுத்தாச்சு, நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க, more than 3. it is already given. probability of getting e2 when e1 is given, நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் e1 என்ன, ஆல்ரெடி நமக்கு 3 விட அதிகமா இருக்கணும் தெரியும். so நமக்கு क्वेश्चन என்ன, so that is nothing but n of, which is nothing but n of
இது பேசிக்கலா இது இன்டர்செக்ஷன் E2ன்னு வேண்டாம், இது இன்டர்செக்ஷன் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஃபார்முலா வைஸ் அப்படிதான் உங்களுக்கு குழப்பாம இருக்கும். ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் A இன்டர்செக்ஷன் B E2னே வச்சுக்கோங்க, கரெக்ட் தான். ஏன்னா E2ங்கிறது என்ன, E1 இன்டர்செக்ஷன் E2ங்கிறது ரெண்டுமே 4 தானே, 4 தானே E1. ஏன்னா E2 ஏன்னா E1 இன்டர்செக்ஷன் E2 என்னது எனக்கு வந்து 4 6 8 10 தான் கிடைக்கும். இந்த ரெண்டோட இன்டர்செக்ஷனுக்கு என்ன கிடைக்கும், அதுதான் கிடைக்கும். So which is nothing but n of E1 is nothing but 4/7. புரிந்தா? இதுதான் என்னோட ஆன்சர். How many number of events? Number of events will be 2. Basically 2 events you are having. One is getting more than 3, other one is getting more than 3 ல இருக்கிற even numbers கிடைக்கிறது. புரிஞ்சுதா கமலேஷ்? And what about Nandini? Did you understand it? Yes, Kamalesh, did you understand? Nandini, Kamalesh, both of you? I don't know. Yes, guys? Did you understand? What about Kamalesh? நீங்க YouTubeல டெக்ஸ்ட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னீங்களா? Like what about you? Did you understand or let's move forward? Okay, I think you're not replying. How number of events is 7? Oh, எப்படி number of events 7-ஆ? ஏன்னா இங்க பாருங்க, நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஈவெண்ட் 1ங்கிறது என்னது, ஈவெண்ட் 1 என்ன எடுத்திருக்கோம், ஈவெண்ட் வந்து more than 3 கிடைக்கிற இது. நம்மளோட சாம்பிள் ஸ்பேஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு, you know சாம்பிள் ஸ்பேஸ் 7. 7ல 3 விட அதிகமா இருக்கிற நம்பர்ஸ்ல என்ன, 4 5 6 7 8 9 10. So மொத்தமா how many numbers are you having? That is how you are getting 7. 3 விட இருக்கிற அதிகமான நம்பர்ஸ் மொத்தமா எனக்கு வந்து 7 இருக்கு. So number of இது வந்து 7. E1 number of இது E1 வந்து 7. அதே மாதிரி E2ங்கிறது என்ன, even numbers more than 3. more than 3 ல இருக்கு even numbers என்ன, 4 6 8 10. So என்னோட n of E2ங்கிறது எனக்கு 4. ஓகே, இப்போ E1 E2 intersect பண்ணீங்கன்னா what will you get? If you intersect E1 and E2 you will be getting 4. So மொத்தமா இது உங்க ஆன்சர். Are you clear now? Are you clear? Are you clear? Kamalesh, are you clear now? So let's go to the next one. Yeah. So now let's go to the next one. So are you clear, Kamalesh? If you're not clear, please let me know. Otherwise, you can ask me in separate thing also. I'll tell you. Separately also you can ask me. Now let's go to the next one. Now each child born is equally to be girl or boy. So ஒரு child வந்துட்டு நம்மளுக்கு boy இல்ல girl அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. A family has 2 children. ஒரு ஃபேமிலிக்கு நம்மளுக்கு 2 children இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. What is the conditional probability that both are girls? So first நம்ம next question படிக்காம let's go to the sample space. Sample space நான் yes ன்னு வச்சுக்கிறேன். So ஒரு வீட்ல 2 குழந்தைங்க இருக்கலாம். So ரெண்டுமே பாயா இருக்கலாம். கரெக்டா? பிபினா ரெண்டுமே பாய், பாய் 2 குழந்தையுமே எப்படி வச்சுக்கலாம், 2 குழந்தையுமே I can keep it as boy and boy. ஓகேவா? இல்ல பாய் அண்ட் கேர்ளா இருக்கலாம், ஒரு பாய் ஒரு கேர்ளா இருக்கலாம். இல்ல ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை கேர்ள் செகண்ட் குழந்தை பாய் அப்படி வச்சுக்கலாம். இல்லனா ரெண்டுமே கேர்ள்ஸா இருக்கலாம். ஓகே, சோ திஸ் இஸ் தி சாம்பிள் ஸ்பேஸ். ஓ இங்க வந்துட்டீங்களா? ஓகே ஓகே. சோ திஸ் இஸ் தி சாம்பிள் ஸ்பேஸ். சோ 2 குழந்தை இங்க இருந்துச்சுன்னா either it can be boy boy, boy girl, girl boy, girl girl. So you are having 4. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா A வந்துட்டு both are event of getting both are girls. ஏன்னா ரெண்டுமே உங்களுக்கு வந்து கேர்ள்ஸா இருக்கணும். நான் என்ன ஏங்கிற ஈவெண்ட் என்ன வச்சுக்கிறேன், ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் போத் ஆர் கேர்ள்ஸ். ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் போத் ஆர் கேர்ள்ஸ் வந்துட்டு ஏன்னு வச்சுக்கிறேன். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் ஏ ஈவெண்ட்? ஏ ஈவெண்ட்ங்கிறது ஏக்குள்ள எனக்கு வந்து வெறும் ரெண்டுமே கேர்ள்னா அது எனக்கு ஒரு டைம் தான் கிடைக்கும். கரெக்டா? ஸோ n of ஏங்கிறது என்னது? So my n of A is nothing but 1. So what is my n of A? That is nothing but 1. Now
இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பி. பி வந்துட்டு இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் தான் நான் சால்வ் பண்றேன். So the youngest of the girl. So youngest is girl. Youngest na நம்ம second event வந்து girl. Youngest na என்ன? Second event. First இல்லாம second வருது girl ஆ இருக்கணும். So B வந்துட்டு event of getting என்னது? Event of getting வந்து இது n of a தான். What is probability of getting இது? Sorry. இங்க இன்னொரு ஃபார்முலா நீங்க எழுதிக்கோங்க. கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி இன்னொரு ஃபார்முலா என்னன்னா P of A slash B க்கு வந்து P of A intersection B by P of B இப்படி வச்சுக்கலாம். And P of B slash A அப்படின்னா P of A intersection B by P of A. இந்த மாதிரி I can keep it. Okay. This is one more formula regarding it. So இப்போ வந்துட்டு now இப்போ probability of getting A என்ன? Probability of getting A னா probability of getting girl out of இது. So எனக்கு girl வேணும், which is 1/4. Probability of getting A ங்கிறது nothing but 1/4 அப்படி நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா? Are you clear? Now இப்போ வந்துட்டு இது வந்து Bங்கிற ஈவென்ட் வந்து probability of getting youngest as girl. So event of getting youngest is girl. So event of getting youngest is girl ங்கிறது வந்து என்ன சொல்லிக்கலாம்? That is nothing but P of A intersection B. Event of getting இது ரெண்டுமே event of getting youngest is girl ங்கிறது 1/4 வரும். ஏன் 1/4 வரும்னா நம்ம சாம்பிள் ஸ்பேஸ்ல நம்ம youngest girl ஆ வர்றதுக்கு sorry there's a mistake here. So yeah, see first okay அது விட்டுடலாம். Probability of getting youngest girl என்ன? Bங்கிறது youngest girl. ஒன்னா girl வந்தா youngest girl ஆ இருக்கும், இன்னொன்னு boy girl வந்தா youngest girl ஆ இருக்கும். கரெக்டா? So probability of this is nothing but 2/4. எனக்கு ரெண்டு ஈவென்ட்ஸ் இருக்கு, மொத்த சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்து 4, which is 2/4. Now let me find A intersection B. A intersection B னா என்ன? இது GG, இது GG BG. So A intersection B ங்கிறது எனக்கு GG தான் வரும். So basically P of A intersection B is nothing but 1/4. Okay, probability of getting A intersection B ங்கிறது 1/4. Now P of A by B is nothing but P of A intersection B divided by P of B, which is nothing but 1/4 divided by 2/4, which is nothing but 1/2. So 1/2 is my probability. Are you clear? So the 1/2 is my probability. It's not sure event. It's not sure event. நந்தினி புரிஞ்சுதா? யாரு சொல்லிருக்கா? ஓகே. So now அட்லீஸ்ட் ஒன் கேர்ள் வர்றது ப்ராபபிலிட்டி என்ன? ஸோ இப்போ நான் என்ன வச்சுக்கிறேன், நெக்ஸ்ட் வந்து ஏ அகேன். இப்போ வந்து நான் சீன் ஏ ஈவெண்ட் என்னது? ஏ ஈவெண்ட் போத் ஆர் கேர்ள்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும். நான் செகண்ட் சப்டிவிஷன் எடுத்துக்கிறேன். கிவன் போத் ஆர் கேர்ள்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தனே கொடுத்துட்டாங்க, நம்ம போத் ஆர் கேர்ள்ஸ்ங்கிறது நடக்குது. நான் இப்போ வந்து என்ன வச்சுக்கிறேன், சீங்கிற ஈவெண்ட் வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் ஒன் இஸ் கேர்ள். ஸோ சீங்கிற ஈவெண்ட் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன் இஸ் கேர்ள் வருமா? So P of A by C. So basically how will I get, which is nothing but first வந்து C ங்கிறது என்னது? C atleast ஒரு girl வரணும்னா boy girl வரலாம், girl boy வரலாம், இல்லனா girl வரலாம். அட்லீஸ்ட் ஒரு girl இருக்கலாம், இல்ல அதை விட அதிகமா இருக்கலாம், right? So now probability of getting that will be 3/4. Okay, now இப்போ ஏக்கும் சிக்கும் இன்டர்செக்ஷன் என்ன? ஏங்கிற ஈவெண்ட் என்ன? ஏங்கிறது வந்து போத் ஆர் கேர்ள்ஸ். சிங்கிறது என்னது? அட்லீஸ்ட் ஒரு கேர்ள். ஸோ பேசிக்கலா ஜிஜி தான் வரும், which is basically P of A intersection C is nothing but 1/4. So P of A slash C
is nothing but P of A intersection C divided by P of C. So basically 1 by 4 by 3 by 4, which I'll be getting it as 1 by 3. So this is what I'll be getting. Are you clear? This is my final answer. Probability of getting at least 1. This is my final answer. Are you clear with this, Kamalesh? Are you clear? Kamalesh? Okay. So now, இப்போ வந்து a coin is tossed thrice if head occurs. First வந்து ஒரு sample space எழுதிக்கலாம். Sample spaceல ஒரு coin வந்து 3 டைம் thrice இது இருக்குன்னா first head 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 tail. Okay, then comes head tail head, then comes tail head head. Okay, so இந்த மாதிரி இருக்க போது so head 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 tail head tail head tail இப்படி வருமா? அடுத்தது என்ன வரும்? tail 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 head tail head tail head tail tail இந்த மாதிரி வரும். கரெக்டா? மொத்தமா உங்களுக்கு 8 ஈவென்ட் வரும். சோ இங்க நமக்கு n of s ங்கிறது என்னது? மொத்தம் 8. மொத்தமா sample space வந்து you will be having 8. So this is my sample space. You will be in total you will be having 8. Okay, now if head occurs on first 2 tosses, first 2 tosses na உங்களுக்கு இந்த first 2 குள்ள உங்க head வர tosses என்ன? So அதுதான் நான் ஈவென்ட்டா எடுக்கணும். Okay, now I'll be keeping it as event. Okay, ங்கிறது வந்துட்டு e is event of head occurring on first இது ஈ வச்சுக்கிறேன். ஓகே ஓகே ஈ வந்துட்டு ஈவென்ட் ஆஃப் occurring on first 2 tosses வச்சுக்கிறேன். லைக் ஈ வந்து ஈவென்ட் ஆஃப் head occurring on first event of head occurring on first 2 tosses. So first 2 tossesல நமக்கு head கிடைக்கிறதுக்கு என்ன வந்து ஈவென்ட்? So basically E will be, what is it? E will be first 2 tossesல மூணுமே இதா கிடைக்கலாம், இல்ல 2 tosses and இதா கிடைக்கலாம். So basically this is my thing. So basically n of E will be n of E is nothing but 2. Okay, now what is it? So now இப்போ வந்துட்டு probability of it, probability of getting E is nothing but 2 by 8, which 2 by 8 அப்படியே நான் வச்சுக்கிறேன். Okay, probability of getting E, probability of getting head on first 2 tosses. Okay, இப்போ என்னன்னா probability of getting head on third toss, நம்ம கடைசி டாஸ்ல ஹெட் கிடைக்கிறதுக்கு என்ன? ஓகே, FB, I'm telling FB event of getting head on third toss. So third tossல எனக்கு event of getting head on third toss கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு so F is nothing but H H H H T H, then comes T H H, then comes T T H. So H வந்து கடைசி டாஸ்ல நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு என்ன சான்ஸ் இருக்கு? இதொன்னு இருக்கு, இதொன்னு இருக்கு, இதொன்னு இருக்கு, இதொன்னு இருக்கு. மொத்தம் 4 தான் இருக்கு. So what is my thing? N of F is nothing but 4. Okay, now what is probability of getting F? Probability of getting F is nothing but 4 by 8. Okay, இப்போ ரெண்டோட intersection பார்க்கணும். E intersection F. What is my E intersection F? So இங்க வந்து எனக்கு HH triple H இருக்கு, இங்கேயும் எனக்கு triple H இருக்கு. அது மட்டும் தான் இன்டர்செக்ஷனா வரும்னு நினைக்கிறேன். அது மட்டும் தான் HH வரும். So triple H is my intersection, right? So what is my probability of getting E intersection H, which is nothing but 1 by 8. 1 by 8 ஏன் போறேன்னா sample space. Okay, now what is my probability? So generally my probability நமக்கு கண்டுபிடிக்கிற probability வந்து E F given
E. So நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க? So it is given that you are having two tosses. Given E, we have to find the third toss is H. Okay, so given E, you have to find the third toss வந்துட்டு H ன்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? So basically P of E intersection F divided by P of E. So basically what is P of E? P of E ங்கிறது வந்து 2 by 8. Then intersection is 1 by 8. So 1 by 8, 2 by 8, which is nothing but 1 by 2. So this is my required probability. So what is the required probability? This will be my required probability of getting an event. Okay. Now let's go to the next one. So next one வந்துட்டு you're throwing a dice thrice. ஓகேவா? 3 டைம் நீங்க வந்து dice throw பண்றீங்க. ஓகேவா? ஸோ ஒரு டைமுக்கு நீங்க 6 கிடைக்கும், ரெண்டாவது டைமுக்கு 6 கிடைக்கும். டோட்டலி 2 டைம் த்ரோ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 36 ஈவென்ட்ஸ் கிடைக்கும். 3 டைம்னா யூ வில் பி கெட்டிங் 216 ஈவென்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ லெட் இ வந்துட்டு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் என்ன? சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வில் பி, நான் ஃபுல்லாக அதை எழுத முடியாதுல்ல, பிகாஸ் யூ ஆர் ஹேவிங் 216 like 216 மொத்தமான பாசிபிள் ஈவென்ட்ஸ் வந்து 216 இருக்கிறதுனால we are just writing n of x வந்து 216. ஏன் அப்படின்னா because we can't write it, right? We can't write எல்லாமே, we can't specifically write. Now ங்கிறது வந்துட்டு what is my event? Find the probability that 4 appears on third toss. Third tossல 4 appear ஆகுறது வந்துட்டு நம்ம E வச்சுக்கலாம். ஓகே, அது வந்து given. If it is given, which means E வந்துட்டு என்னன்னா 4 appears on the third toss. So third tossல நமக்கு 4 appear ஆகுறது வந்து E ன்னு வச்சுக்கலாம். What is F? Fங்கிற ஈவென்ட் வந்துட்டு 6 and 5 appears. 5 6 வந்து first tossல appear ஆகுறது. So 6 and 5 appears on first 2 tosses. So 6 and 5 first 2 tossல appear ஆகும். Okay, now I have to find probability of getting E. Okay வா? Eங்கிறது என்னது? What is probability of getting E? உங்களுக்கு third toss, கடைசி tossல உங்களுக்கு 4 கிடைக்கணும். 4 வந்து உங்களுக்கு like if you toss dice, basically how will you get? Basically you will be getting 1 2 3 4 6 மொத்தமா இருக்கிறது வந்து எனக்கு 6 கிடைக்கும். அதுல எனக்கு 4 கிடைக்கணும்னா 1/3 டாஸ்ல இந்த 6 தான் எனக்கு 6 தான். ஸோ பேசிக்கலி தேர்ட் டாஸ்ல எனக்கு வந்து 6 பாசிபிலிட்டியில எனக்கு 4 கிடைக்கும், லைக் 4 கிடைக்கணும். ஸோ எனக்கு 4 out of 6 பாசிபிலிட்டிஸ். தட்ஸ் வை ஐம் ரைட்டிங் 1 on 6. அதே மாதிரி E of F, probability of F னா I have to get first tossல, first 2 டாஸ்ல எனக்கு 6 கிடைக்கணும், 5 கிடைக்கணும், அந்த மாதிரி ஈவென்ட்ஸ். ஸோ எனக்கு 6 கிடைக்கிறதுக்கு 1/6 ப்ராபபிலிட்டி. கரெக்டா? எனக்கு இந்த 2 டாஸ்ல 6 கிடைக்கிறதுக்கு வந்து 1/6. ஓகேவா? அதே மாதிரி இந்த 2 டாஸ்ல எனக்கு வந்து 5 கிடைக்கிறது. 6 பாசிபிலிட்டியில 5 கிடைக்கிறது வந்துட்டு 1/6. ஸோ I'll be having 1/36. ஓகே, now intersection. இப்போ வந்துட்டு P of E intersection F, அது வந்துட்டு என்னவாகும்? உங்களுக்கு வந்து 4 கிடைக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் 2 டாஸ்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கணும்? 5 6 கிடைக்கணும். தேர்ட் டாஸ்ல 4 கிடைக்கணும். ஸோ 1/6 into 1/6 into 1/6, which is nothing but 1/216. ஸோ உங்களுக்கு 3மே ஒட்டுக்கா நடக்கிற ஈவெண்ட். 1/6 கிடைக்கணும், 1/4 லைக் ஐ மீன் 6 கிடைக்கணும், 4 கிடைக்கணும், 5 கிடைக்கணும், ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் டாசஸ்ல. ஸோ ஒரு டாஸ்ல 6 செட் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ், அதுல எனக்கு 1 கிடைக்கணும். ஸோ 1/6. அடுத்த டாஸ்ல அதே 6 ஈவெண்ட்ஸ் தான், அதுல எனக்கு 1 கிடைக்கும், 1/6. அடுத்த டாஸ்ல அதே 6 ஈவெண்ட்ஸ் தான், அதுல எனக்கு 1 கிடைக்கும், 1/6. ஸோ யூ வில் பி கெட்டிங் 1/216. ஸோ ப்ராபபிலிட்டி of getting so இது கொடுத்துட்டாங்க. given 5 6 and 5 ஆல்ரெடி நடந்துருச்சுன்னு சொல்றாங்க. so P இப்படிதான் வரும். P probability of getting நம்மளுக்கு வந்து third tossல 4 வரணும், அதான் நம்ம probability. ஆல்ரெடி என்ன நடந்திருக்கு? ஆல்ரெடி இந்த 2 வந்து நடந்திருக்கு. ஓகேவா? so basically P of E intersection F divided by P of F.
So what is it? So basically 1 by 216 divided by 1 by 36. So what will happen? So basically we will be having 1 by 6. So when you simplify it, you will be having 1 by 6 and this will be my final answer. Okay, now let's go to the next one. Next one என்ன அப்படின்னா, here your P of A is given, A by B is given and A by B கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. So P of A by B formula என்ன? P of A intersection B divided by P of B. Okay, so P of A by B formula என்ன? P of A intersection B divided by P of B. Now this is nothing but 0.32 divided by 0.5. Now what happens? It is 32 by 50. Okay, now what happens? So this is nothing but 16 by 25. So this is P of A given B. So என்ன கேட்டிருக்காங்க questionல? This is direct substitution. Directா நீங்க substitute பண்ணாவே போதும் for this. P of A given B. Okay, where P of B and P of A intersection B கிடைச்சிருச்சு. Okay, now let's go to the next one. Next one என்னன்னா, you are having two events. They have given you this. They asked you to find the corresponding. You need intersection for this. A intersection B நமக்கு தேவை. So what is my formula? A, this வந்து நீங்க வந்து you would have studied in your 11th grade. A union B is nothing but P of A plus P of B minus P of A intersection B. Okay, now what happens? This is nothing but 11 by 30 is equal to 1 by 3 plus 1 by 5 minus P of A intersection B. Like this you will be having. Okay, now P of A intersection B, it is nothing but 1 by 3 plus 1 by 5 minus 11 by 30. This is what is happening. Okay, now if I take intersection, that is nothing but 30, which is 10 plus 6 minus 11, which is nothing but 5 by 30. Okay, so if I further do it, what is happening? I'll be getting it as 1 by 6. This is nothing but P of A intersection B. Now I got my A intersection B. I have to find what? I have to find my P of A by B. I mean P of A, probability of A given B. This is nothing but P of A intersection B by P of B, which is nothing but 1 by 6 by P of B என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 1 by 5. This is nothing but 5 by 6. Okay, so okay, just a minute. Okay, now same way you have to find P of B by A. What is P of B by A? P of probability of getting a B given A. So P of A intersection B divided by P of A. Okay, now what happens? So this will basically be 3 by what is it? 1 by 6 divided by 1 by 3. So basically 3 by 6, which is nothing but 1 by 2. So P of B by A is nothing but this one. Okay, so this is my P of B by A. Okay, now let's go to the next one. So next one என்னன்னா, P of A, P of B, P of B by A கொடுத்தாச்சு. You have to find P of A intersection B. Okay, இப்போ now and P of A இது கிடைக்கும். Okay, so now P of B given A is nothing but P of A intersection B by P of A. So in the matri it is happening. Okay, now this is nothing but 0.5 is equal to P of A intersection B divided by 0.4. So what is P of A intersection B? So P of A intersection B is nothing but 0.4 into 0.5. Now what happens? So basically P of A intersection B is nothing but 0.20. Okay, so this is my P of A intersection B. Okay, so this is the P of A intersection B. Now I have to find my P of A given B. So P of A given B is nothing but P of A intersection B divided by P of B, which is nothing but 0.2 by 0.3. You just have to multiply,
multiply by 10 in the numerator and the denominator, so it will be 2 by 3, which is P of A given B. Okay, now let's go to the next one. So next one, what is the next one? So idhula vandute it is similar to the previous one. So idu vandute it is almost like similar to the previous one. Try doing this as a homework. நம்ம வந்துட்டு பலஸ்ல பார்த்தோம்னா like two girls இருக்குன்னு சொல்லி we have done it, right? So இங்க இல்ல, just a minute. Yeah, this sum. So this sumல நமக்கு வந்து ரெண்டு girls, ஒரு boy ஒரு girl அந்த மாதிரி இருக்கா, அதே மாதிரி தான் இந்த sum. Like this sum is also quite similar to your previous sum. Okay, so this is exactly similar to the previous sum. இங்க வந்து a couple has two children னு சொல்றாங்க, both are males. அங்க வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க, first both are girls னு சொல்லிட்டாங்க. இங்க what is given, like probability of finding that both are males if it is known at least one children. So given என்ன, at least ஒன்னு வந்து male, ஒன்னு வந்து male, அது probability of getting both are males தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Here given at least one is male. Okay, so basically this will be your homework. You will be doing it as a homework and you will be coming, and this sum it is similar to the previous sum. Okay, so now what is the next sum is, next sum வந்து பாத்தீங்கன்னா, given that two numbers appearing on the dice are different. So நம்ம ஒரு dice வந்து ரெண்டு டைம் like two dice, so ரெண்டு டைம் நீங்க ஒரு basically sample space 36 வரும். ஓகேவா? so ரெண்டு நம்ம dice விட்டும்போது ரெண்டு numbers occur ஆகிற numbers வந்து ரெண்டுமே different. okay, it is given and find the sum. So basically your sample space will be 36. okay, E is nothing but numbers are different. So basically உங்களுக்கு வந்து numbers same ஆ இருக்கிறதுனா உங்களுக்கு 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 இது மட்டும் தான் சேம். ரெண்டு டைஸ் ரோல் பண்ணீங்கன்னா சேமா இருக்கிற ப்ராபபிலிட்டி இவ்வளவுதான். டிஃபரெண்டா இருக்கிற ப்ராபபிலிட்டி என்ன, E is getting different numbers on dice. So E is getting different numbers on dice அப்படினா, which is nothing but probability of getting different numbers on dice is nothing but 36 minus 6, which is nothing but 30. So basically 30 by 36. okay, so sample space நமக்கு தெரியும், ரெண்டு dice நம்ம roll பண்ணா what is my sample space, that is nothing but sample space வந்து 36. அதுல event of getting different numbers, மொத்தமா சேமா இருக்கிற numbers எனக்கு கிடைக்கிறது வந்துட்டு 6. So different number is 36 minus 6, which is 30 by 36. okay, now event of getting, adula event of getting வந்து sum வந்து 4. so let F be event of getting. F வந்துட்டு event of getting sum as 4. So event of getting sum as 4. In general, event of getting sum as, okay Nandini, let's not an issue and தெரிஞ்சது, like you just see the recorded classes. okay, like இது முடிச்சிட்டு recorded classes save ஆயிரும், அது மட்டும் நீங்க பார்த்துக்கோங்க. So F வந்துட்டு என்ன, what are the things we will be getting, sum வந்து 4 இருக்கிறது 1,3 வரும், 3,1 வரும், then 2,2 வரும், then comes வேற என்ன கிடைக்கும், சம் வந்து 4 இருக்கும்போது இவ்வளவுதானே கிடைக்கும், வேற ஏதாச்சும் கிடைக்குமா, சம் வந்து 4 இருக்கிறதுக்கு இவ்வளவுதான் கிடைக்கும், 0,4 வராது, 1,3 2,2 3,1. so இதுதான் ஈவென்ட் ஆஃப் கெட்டிங் 4ங்கிறது இது. so P of Fங்கிறது 3 by 36. இப்போ E intersection F, நம்மளோட ஈவென்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸும் இருக்கணும், sum of 4 வரும்னா which is nothing but 1,3 3,1 தான் வரும், which is nothing but basically you will be getting P of E intersection F is nothing but 2 by 36. so now what is my answer, so basically E of probability of getting sum as 4 given it is இது. so basically how will you get, so basically you will be getting, what is my thing, which is nothing but intersection P of E intersection F divided by
P of E. So basically, what is my answer? I'll be getting 2 by 36 divided by 30 by 36, which is nothing but 2 by 30, which is nothing but 1 by 15. So this is what is my final probability. So I think that's it for today's class, and the conditional probability topic has been completed. So today, that's all for today's class, and next class we'll be learning different concept on this sum itself. I mean this chapter itself. Basically, you'll be having only 3 concepts. So we have covered the first probability concept here, conditional probability concept here, and next we'll be having operations related to it, and next we'll be having Bayes theorem. That's it. So yes, are you clear? So yes, okay, that's all for today's class, and let's see you next class. Until then, bye from Harismita. Bye bye. Thank you.